Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombe Rigathi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na Senator wa Kiambu Karungo Wathangwa tuliwekwa kwa DCI. Tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine, kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi, ikiwa mpaka watu wakubwa sana majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC, na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC, weka ABC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu ati tunataka mwaka 7. Mimi nimechaguliwa miaka 5 na inatosha. Wananchi warudi kwa debe, wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Mambo ya IBC, Senator Medho amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2.5. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize, nikiwa ofisini nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Sidi yameanza kurudi ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe ati ndio idhuru hao vijana, ati ndio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambao hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu, ndio watoto wetu waweze kuishi na ile njia ambayo inafaa. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tungetaka kuuliza serikali yetu, tafadhali, be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadozi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadozi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile wa Kenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua.
range of conditions, gynecological condition, that we provide care for laparoscopy. There are quite many. And this will say that any surgical procedure in gynecology can be performed laparoscopically except a cesarean section. But there's one condition that I say it's predominantly ought to be managed laparoscopically, irrespective. So we say there's very little to no role of open surgery to managing the condition we call endometriosis, and there's something that I'm really, really passionate about. Now, there's one challenge in endometriosis is that we still don't know the burden or what we call the prevalence of endometriosis in Africa. But we have a feeling that this condition is so prevalent, and it really doesn't matter whether it's in Central Africa, is in West Africa, or even in South Africa. So the challenge has been there's very little awareness and care that has been provided for patients with endometriosis. And this is something that we are now changing the narrative. How we are changing the narrative is creating awareness, is training other surgeons, is training and forming collaboration, local collaboration and international collaboration. And I'm really proud to say now we have developed collaborations with societies like International Society of Gynecological Endoscopy, society like AAGL, and for the first time we have developed or we have created a society which we are calling the Pan-African Society of Endometriosis, which will be addressing care and access and treatment for endometriosis, not only in the country but in the continent. And I'm really proud to say that I'm really fortunate to be the Secretary General for this society. But when you look at endometriosis, we really don't find many differences in the care of endometriosis locally here in Kenya and in other setups in Africa. But there's a lot of work that needs to be done, both research and providing awareness and demystifying endometriosis. Down. And the reason is because at the moment we don't know the burden of endometriosis in Africa. For instance, we know that in the Western world, the prevalence of endometriosis is 10%. So 1 out of 10 women will suffer from endometriosis. That data, we don't have it in Africa. And the reason why we don't have this data in Africa is because we have not done our duty as scientists to do enough research for endometriosis. So now what we are really seeing, people are saying the numbers of endometriosis are on the rise. I really don't think that numbers of endometriosis are on the rise. What I can say is that our diagnostic has improved, patients have been empowered, and now we can talk about endometriosis. Remember that endometriosis was a condition that was a taboo to talk about issues surrounding your menstrual health. Young girls who are made to believe or to feel that endometriosis or pain during their menses is something that is normal. But now through awareness and advocacy, women are coming out and saying this is not normal. And this is what is making the public feel that endometriosis is on the rise. Absolutely not. Is that now people are more empowered, we are now able to make diagnosis, and we are able to treat endometriosis. What I really feel that is important is to make diagnosis of endometriosis early enough. So catching endometriosis early enough will help the disease not to advance to a point whereby it's going to affect fertility and significantly affect the quality of life for the patients who are suffering from endometriosis. So when it comes to the care for endometriosis, we say laparoscopy is the gold standard for the treatment of endometriosis. And these surgeries can be very, very difficult and very challenging. What we know about endometriosis is that endometriosis can affect any part of the body. But commonly we see endometriosis affect structures that are around the uterus. So it can affect the ovaries, it can affect the fallopian tubes, and it can also infiltrate the uterus. But in some cases, we have seen where endometriosis is affecting the intestines or the bowels, is affecting the bladder, and in some cases, it's affecting the diaphragm. Now, luckily enough, is in our setup, and I would really say, I think in the region,
we have been able to attain sufficient skill to address all these conditions. And I'll really say that we have been the first to offer care for endometriosis, especially the diaphragmatic endometriosis.